My people, e be like say this visit when the president of the country, wey they call Bola Ahmed Tinubu, come do for Enugu State. E be like say our southeast governors and politicians will no carry the main matter wey they talk say na to release Mazi Nnamdi Kanu na be their main agenda. E be like say they no carry the thing enter the table. Although we heard that Ohaneze Ndigbo wrote to the president to release their son, which is Mazi Nnamdi Kanu, we know here other ones concerning the release of Mazi Nnamdi Kanu from the governors of the southeast. Rather, what we heard was about the sit-at-home. The host of the event, which is the governor of Enugu State, Mbah, told President Tinubu that they have stopped taking orders from non-state actors enforcing the sit-at-home in the southeast. Make I play on the video so that una go hear them. And I also play on another video of an interview concerning what transpired, whether they brought the issue of Mazi Nnamdi Kanu to the president. Now we'll go listen to inside these two videos when I want play on. Make us first of all watch the governor, Governor Mbah, while addressing the president on the issue of sit-at-home. Oh yeah, let's go there. When we assumed office, we had the illegal sit-at-home, that this was a situation where some gang of criminals would dictate to us the days of the week we should sit at home and the days of the week we should work. We did not find that acceptable or even excusable. So we immediately made very consequential pronouncements, and with the support and the unwavering commitment of the security agencies, the police, the DSS, the army, Your Excellency, I'm pleased to announce that we no longer observe sit-at-home in Enugu. Our people go to work every day of the week, and we no longer take orders from non-state actors. And we have been through a number of projects which Your Excellency has graciously commissioned. A number of those projects are essentially all right, I believe so. Una don't hear the matter here. Una don't hear waiting the happen. So this is the governor of Enugu State while addressing the president on his visit to Enugu State to commission certain projects when indoor established. But there's a bigger picture to this. Now watch this very interview here. I know that there was a gentleman, I can't remember his name, that raised the issue of the over-militarization of the region, the too much police checkpoints and all of that on that particular day. But I do not know that, I don't think the president actually responded to that particular question. And I was surprised also to see, correct me if I'm wrong, that the issue of Nnamdi Kanu was not raised in that forum. Maybe bring us up to speed as to why. Prof. So, thank you so much. Happy New Year to you again. I'm not sure why the issue of Nnamdi Kanu was not raised, but I think that all the security issues were discussed, and you mentioned that you don't think Mr. President had responded to that particular comment. But if you recall that the conversation was around how we were going to drive security with technology. And it was, in his comments, he said he was in support of integrating security more so that we don't have so many boots on the ground as it relates to checkpoints. So in Enugu State, what we have put in significant investment in ensuring that we use technology to drive most of our security issues in the state. You recall that he came to commission our Command and Control Center. And in the Command and Control Center, we believe that His Excellency has put in significant investment, which he also talked about, that investment in technology is something that
technology for security is something that he commends and something that he supports completely. But the emphasis on the militarization of the area, as the gentleman laid it, was around the checkpoints as it relates to the cost of goods, logistics, and the implication of that on inflation as it relates to a pass-through cost to the consumer. That was what we were talking about. So it focused really about economic development, the implication of all the checkpoints, and how it affects the cost, the final cost of the product on the masses. And that was the context of the conversation. Honorable Member Dennis, so I don't know whether let me take you to Mr. Dennis on this one. Mr. Dennis, I don't know whether you understand or you are privy to why the issue of Nnamdi Kanu was not raised. Because the reason I'm going back there is because whenever I had conversation, even with some of the leaders, including governors, I know that Chukwuma Soludo, the governor, had made constant appeal. People like Senator Barry Bay, they've talked about this whole issue of Nnamdi Kanu. I was feeling like, I'm sure lots of Nigeria will also feel the fact that the president was present in the Southeast. His very first official visit to the region this year, 2025, and the first visit to any other state besides coming to Lagos to rest. Why wasn't the issue of Nnamdi Kanu not raised? And do you think and agree that the area and the region is over-policed or militarized? Thank you once again. Just like you said, the issue of Nnamdi Kanu has been raised in various fora. Various people have spoken and made requests concerning Nnamdi Kanu. And Ndibo, governors, different people have spoken about this particular subject. So the governor of Enugu State had a very remarkable opportunity to push forward the issue of the development of Enugu State, the infrastructural development, the harnessing of technology to drive our development. He invited the president to observe and see, witness what he is trying to do to develop our state. And I think that because that you can say, as you have already said, that the issue of Nnamdi Kanu has been belabored. It didn't need a repetition. It didn't need to take the little time or the amount of time that the president had to spend in Enugu State. I think that enough requests have been made, emphasis have been made, issues have been joined on that particular matter, and I didn't think that it was necessary for him again to come and start driving home the same point again that many other people have made. He had a lot of things to say about the development of the state, the educational sector, employment of technology in fighting crime, infrastructural development, and so on and so forth. So I think he managed his time very, very well and focused attention on those things that maybe not too many people have spoken about or come from the angle that he is coming from. And I think that was a very good use of time, of the president's time. All right. They say that the Southeast governors are not doing enough. They are not giving enough attention to the matter. According to waiting, some IPOB members don't come out and talk. They say they did not even remind the president that every little opportunity should be utilized to tell the president the importance of the release of IPOB leader. So let me know your opinion on that very matter there. As you take see and so we take the talk. Now this man with the don't cut for Southeast now. How many places go only? It's go more than 4 places. Kevin, this guy go only. It's go more than Enugu. How many places? 4 places. Enugu. Keda boss is go only. It's go more than Namoya. How many places? 2 places. Huh? 2 places. Keda boss okwa? It's go no Mudoka. How many places? 2 places.
Gini kizu no mudioka. Oli phone. Kede boss izugoro oli. Ezigomori na ezigomori ni. Huh? Ezigomori ni fitedum. How many times kizu oli ni fitedum? Boronato. Boleto. Kede izu ndi special squad you jidege na nkebia. Ezum tank. Huh? Ezum tank. Izu tank. Tank izu ogwa nwe. Mba. Kede bisi abia oli ya. Na ekusi okwu ike. Omunya kan sabia. Omunya ka isi abia. Akwede so ye na agwa ya. Iyi ne gwo mega force. Mba wona eme. Huh? Wona eme. Onwe mega force ni na ekwu. Wona eme. Oneku ne de je oli. So more. Na ekusi okwu ike. So more. So gwa. So you one man squad. So gwa je oli na Enugu ku a. So gwa je no mudioka. So gwa na je no omunya. So gwa bian kifte duna. Yes. Huh? Yes sir. Ihe a na-ajụ gị onwe na-ebuchi gị ọnụ. Gịnị ka ime anyị ji wee jide gị? Ezumori tank. Izu oli tank. Oli ọ dị mma. Mba. Eh? Mba. Akwede sọ ihe na-agwa anyị. How many years ka izugoro oli na? Ezigomori 5 years. Izugo oli. 5 years. Oli ị na-ezu ọ dị gị n'ọbara ka ị mụrụ ya mụ. Amo. Na-akụziri na my friend. Ọmmadụ wee kụziri. Ka o kụziri gị. Wambo ya onye mmonya. Eh? Wambo ya onye mmonya. One boy onye Mmonya. ụmụnya kụziri gị oli. Ka ọ kụziri gị oli ya ka eke isi eme n'oli a. Ana m ezi ọ na-agara m. Na-ekwusi okwu ike. Ana m ezi ọ na-agara m. Ị na-ezi ọ na-agara gị. Mgbe ndị special squad jidere gị. Eh? Mgbe ndị special squad jidere gị mbọsị iji oli tank ya kedu ihe ị gwara anyị? Asị m na Na-ekwusi okwu ike. mmadụ ezu ori. Ese gịnị? Asị na mmadụ ezu ori. Aha, nsị gị gịnị? Sị m na ọ bụla ndị n'ọfịs na mma confess. N'iru n'ọfịs na-eme gịnị? Mma confess. Ka iru n'ọfịs gịnị mee? For 30 minutes confess ya. Ị confess ye? Ka eke isi confess? I confess m ebe niile m zuo ori. Ha? I confess ka m si ezu ori. Ị confess ebe niile izu ori na ka isi ezu ori. Iyi na-ekwu onwe megị force. Ọ na-eme force. Onwe gwa gị kwa iyi na-ekwu. Mba. Gịnị ka isi na ị na-eme? Asị na m na-ezu ori. Ị na-ezu ori. Anọ sọsọ gị na-ezu dị ori. Unu adị tọkụ na adị bụọ. Na-ekwusi okwu ike. Sọsọ m nwa ofu ka anyị dị. Sọsọ gị nwa. Tata ndị special squad jidere gị ka ọ dị gị. Ọ dị m ebe ọ dị m surprise. Kedu advice na-enye ndị dị na-ezu ori dị ka gị? Adịmasị na-ezu ori ebe kana ị na-ezu ori abịakwana na ifitedu ma cross kwa na cross because ọ bụ onye ka mma na-agwa na-akpọ echi etikata gị because ọ bụ na cross ifitedu special squad jide gị. Onye ka mma na-agwa na-akpọ echi etikata gị. Na-ekwusi okwu ike. Onye ka mma na-agwa na-akpọ echi etikata gị. Ya na ịbịa na ifitedu mbịa izu ori. Na gị gatekwa ya gate ya. So ị dị sọ ihe na-agwa anyị. Mmadụ chọrọ ebe nne. So n'ọgwa na-ezu ori ya. Izu ori fon n'Ụmụdịọka. Zuo na Enugu 4 places. Zuo na Ụmụnya 2 places. Zuo na Ifitedun 3 places. Kedu ebe izu ori na Ifitedun? Benzo nnepụta na SeaWorld. Na-ene m anya my friend. SeaWorld. Na-ekwusi okwu ike. Na SeaWorld. Gịnị ka izu na nke SeaWorld? Ana m arụ mesi n'ebe a na-atụbata rọd na side defense. Okay, ị na-arụ mesi n'ime di ya. Na-atụfete fensị ya n'azụ fensị. Rọd ha. How many times ka izu ori na nke SeaWorld ha? Ugboro na-abụ. Akwa ịdịsọ ihe na-agwa anyị. Onwe meghị fọs n'ihe ị na-ekwu. Ịdịsọ n'ọgwa na-ezu dị ori. Ihe izute dị ori ledi tin gịnị ka iji ego eme? Na-ene m anya na-ekwusi okwu ike. Iji agba mkpụrụ mmiri. Iji agba mkpụrụ mmiri. How many years ka isi na-ede? 44 years. 44 years. Na-agba mkpụrụ Enugu nwaanyị. Enugu nwaanyị. Emujikwa ụmụ. Eji m ụmụ. Ụmụ one ka ịmụ? Ụmụ m nwa na-abụ nwoke na nwaanyị. Nwoke na nwaanyị. Ha na-aṅụkwa mkpụrụ mmiri. Ha na-aṅụrụ. Ha na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Gwa ozi mpa na-aṅụ mkpụrụ mmiri. Ka eke isi efidi ya, ka eke isi azụ ha. Ịṅụcha mkpụrụ mmiri ya kedu ihe ọ na-eme gị? Na-ekwusi okwu ike. Ọ na-eme m ọ na-eti m n'ibe ọjọọ so mụọ na ya. Ị na-eti gị n'ife ọjọọ. Ịdị sọ ihe na-agwa anyị. Ịṅụcha mkpụrụ mmiri ọ na-eti gị n'ife ọjọọ. Ị maka na-aṅụ ya. Onwe eme gị n'aka na ụkwụ. Onwe eme gị n'aka na ụkwụ. Onye nna n'onye commander special squad agụ iyi. Onye unu na-afụ ebe ahụ onye na-aga ọ na-esi ụmụnnya abịa na-agagasị ebe ndị be anyị na-ene m anya na-agagasị ebe ndị be anyị na-arụ ụlọ na-ebugosi ma tankị ha ma simenti ma rọd ma plank apakacha ma baro ma many things eji arụ ụlọ. Ọ na-ema na material eji arụ ụlọ kịta dị ọnụ. Ọ na-ema na material eji arụ ụlọ kịta dị ọnụ. Isi na otu tas iji na nke SeaWorld zuru ọdụ. Onwe ya ozizi ụdị a. Na-ekwusi okwu n'ọnụ gị ike. Onwe ya ozizi ụdị a. So biko nụ ochi adịghị mma. Change were new life ba new year no na achi ba kwe na niem na-ekwu tata 2024 December 23 2024 ezuzu n'ochi n'ochi adịghị mma. Kedu advice na nye ndị chọrọ ịbụ ochi? Advice na ndị chọrọ ịbụ ochi na-ekwusi okwu ike. Nkele izubuga ezu before ma ọ na ị na-achọ ka izu ezu ma ọ na izubuga ma ọ na ị na-agafe agafe ma ọ na ibi n'obodo agbakọ na abụ ebe na Ifitedum ma ọ bụrụ na ikros ọ na Ifitedum ma ọ bụrụ na izubugo mbụ zuo ebe na baghị ejide gị na nwaanyị kara gị mma na agwa na-akpọ echi etekata gị na bajide gị. Onwe agwa na-akpọ echi eteka. Onwe agwa na-akpọ echi eteka. Ọ na-ata ata. Ọ na-ata ata more dangerous snake. So ihe na-enye ahụ advice inwe ike inye ha. Advice na-enye ba. Isi na ị na-aṅụ mkpụrụ mmiri.
And this is only on in make here. Can I be for the king? But this is only and a man shall go in his name make here. Get them in Anya. No more milky. Chineke agụ ihe kaja ka ị na-enye nsogbu. Ọ jụọla the benefit of Orion na-ezu na moto ị na-agba ya na-akpa ị na-agba Ferrari na-agba Bugatti no onwe ka ị gbaga. So how did you make it? Mkpụrụ mmiri na-aṅụ na-agwa gị na ime ekige. Mad people everywhere. Anyị ji ohere a na-ekele ndị Ifitedum security unu na-agbalị na-agbasi mbọ ike unu jisi ike. Idenu nke unu ji maka ọ bara uru. So as it be so make una let me know what you na the reason. They say that Afenifere in UK, Europe reject planned Sharia law in southwest Nigeria. Caution sponsors. You get another update where come where they don't install Fulani what did they call her? Fulani, what did they call that thing? They don't install them for Lagos, for Badagry now. Anyways, let's see where this will end. Finally, as we the waka come out too, don't forget to contact E Herbal Solution. They have that solution to that very ailment where they worry you. Now, the good thing is that it doesn't matter where you are across the globe, across the world. These people have their branches worldwide. Just contact them with the following phone numbers on the screen and they will reach out to you sharply, both on WhatsApp